Assalamualaikum everyone, welcome back to the another video. In this video, we are gonna talk about past Bangladeshi freedom fighters woman. Her name is Prithilata Waitak. Before starting this video, I'd like to say if you are a new member in this channel, then subscribe to the channel. So, let's start the video. Today we're gonna talk about Prithilata Waitak. Prithilata Waitak was born in Bangladesh and she lived in Chittagong. And that when she would start to grow, in that moment she was noticed that the Bangladeshi people also just follow the rules which British said. They just follow their command in that moment. She didn't like these things also. She always tried to become all people free from it. After complete his education, she was entered in a high school as a headmaster in Chittagong. Some years later, she get an opportunity to meet Surya Sen. Surya Sen that time a group leader in Bangladesh. Freedom fighters group leader. For this reason, he inspired Prithilata Waitak to enter this missionaries group in that moment. Prithilata Waitak also said them to enter that group, but other team members of that group disagree in it because they said that women can do this types of hard work with men. This is very difficult for them. But Prithilata Waitak said that this is our country also. We can also do this work, but we can also work beside men. Just I need a chance to prove. After lots of rejection, Prithilata Waitak entered this group. You know what? To be honest, in that moment, up to many members are arrested by British for many reasons. That's why they need some members also in this group. After that, Prithilata Waitak luckily killed, or you can say luckily attacked up to many power of British like telephone, telegraph company and police officers force also she attacked. In these things make other women also inspired by it. They also can understand that women can do this work like this. It is if it difficult for men, it is also difficult for women also. They can. You can say this. She is a symbol for all women. After that, Prithilata Waitak get an opportunity to meet Prithilata. He also a group leader in that moment. He also said him that in this young age it is very difficult for her. But Prithilata Waitak and strive as his possibility. After that, she become a group leader in that group. In that time, there is the most expensive, you can say, club for British. They are also held a board. The board said that dogs and Indians are not allowed. In 13 November 1932, in that moment, they thought or they are planning for attack in that club also, because that time there is an occasion held in that moment. So lots of officers and others member also will become. Others member also asked him if we caught in that moment, because as usual they can understand or they can identify us in that moment. So if they caught us, then what we do? Prithilata Waitak made a plan, and she and others members also wear Punjabi man dresses. In that time when they entered the club, at that time they noticed that up to 40 people are still there. Some of our officers, some of our senior politicians, others. This when they identified them, or you can say understand them, they try to attract. Prithilata Waitak brutally injured in that moment also. Others, one woman died and up to 11 people are seriously injured in that moment. When they forced Prithilata Waitak for surrender, that time she was take some acid, or you can say some poison, and sacrifice his life for Bangladesh. Now our country become free from British, but she just sacrificed his life for us. What we can learn in these simple topics, I may try to make it more simple, as my possibility. So we can learn there is two things. First of it is that about the love of a Bangladeshi woman. If you see my last video, in this video you must remember one woman. Her name is Yumipa. Yumipa tried to live his life
she just want to become independent and try to live a freedom life. And Pritilata Wadekar tried to live his life not only free, but also she also tried every people will become independent. She just try to improve others women. She just try understand the others people, you can say society, that women can also work by men. This is not a difficult for them, just we need an opportunity for it. আমরা সবসময় এখন বাইরের মানুষকে যতটা ভালোবাসি, আমরা নিজের দেশকে মানুষকে ভালোবাসি, বাট আমাদের দেশের মানুষের যে স্যাক্রিফাইস জিনিসটা আছে, এটা আমাদের অন্য দেশের মধ্যে এতটা দেখা যায় না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এমন একজন মানুষ যে তার নিজের লাইফকে স্যাক্রিফাইস করতে একটা মিনিটের জন্য বৃথা করেনি তার দেশের জন্য। এটা সে আপনি বলতে পারেন যে আরও অনেক মানুষ করেছে, অবশ্যই করেছে, কিন্তু ওমেনদের মধ্যে এরকম একটা সাইম্বল আমার মনে হয় না অন্য কান্ট্রিতে আছে। ওখানে ছিল ইউমি পার্কের স্টোরিতে ছিল যে ইউমি পার্ক শুধু নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চেয়েছিল, নিজেকে বাঁচতে চেয়েছিল একটু স্বাধীনভাবে। আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কেসটাতে ডিফারেন্স শুধু এই জায়গায় যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুধু নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চায়নি, বাট অলসো সে আদার্স মানুষদেরকেও চেষ্টা করে তার সাথে নেওয়ার। সে চেষ্টা করে নিজের থেকে লিড গ্রুপ খুলেছিল শুধুমাত্র মেয়েদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য, যাতে তাদেরকে এটা ফিল করাতে পারে যে আমরাও ছেলেদের পাশাপাশি কাজ করতে পারি, উই ক্যান ডু ওয়ার্ক and this make us today success. আজকে যদি তাদের মতো এই মহান মানুষগুলো না থাকতো, আজকে কি আমরা এত দূরে আসতে পারতাম? আমি কি আজকে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারতাম এত ইজিলি? বা আপনি কি এত সুন্দর করে যেখানে চলাফেরা করছেন বা যেখানে যাওয়া আসা করছেন বা যে মানুষগুলোকে এত সাপোর্ট করছেন, সেগুলোকে আপনি করতে পারতেন না? এটাই হলো দ্য ডিফারেন্স অ্যাবাউট বাংলাদেশ ওমেন অ্যান্ড আদার্স কান্ট্রিজ ওমেন। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের যে সুযোগটা ছিল হয়তো ইউমি পার্কে ছিল না। ইউমি পার্ক অলওয়েজ লাইক ওর মোমেন্টটা বা ওর সিচুয়েশনটা এরকম ছিল যে ওর যেভাবে পালাতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল, সে চাইলে হয়তো এর থেকে অনেক কিছু করতে পারতো, বাট তার সিচুয়েশন যেরকম, তাই না? আমি এখানে কাউকে মানে ছোট বা উঁচু করছি না, আমি যে সেটা বললাম যে আমাদের দেশের একটা রুলস হলো এটা যে আমরা যখন নিজে একটু ভালো থাকি আমরা চেষ্টা করি অন্যদেরকেও সাপোর্ট করার। হ্যাঁ, আবার কিছু কিছু মানুষ থাকে নিজে ভালো থাকলে অন্যকে খারাপ রাখার চেষ্টা করে, এটা সিচুয়েশনের উপর ফেস করে বলা যায়, তাই না? আমরা সবসময় চেষ্টা করতে পারি এই যে মানুষদেরকে দেখে আমরা কি শিখতে পারি। আমরা শিখতে পারি প্রথমত হলো, যদি আমি বলি আমার এই দুইটা ভিডিও থেকে আমরা কি শিখতে পারি, ইন দ্যাট কেস আই ক্যান সে প্রথম ভিডিও থেকে আমরা শিখতে পারি যে নিজেকে স্বাধীনতার জন্য স্ট্রাইক করা, নিজের হোপ না করে। ইউমি পার্ক আপ টু 2 years যে স্পেন্ড হিজ লাইফ অ্যাজ এ প্রস্টিটিউট ইন দ্যাট মোমেন্ট, বাট শি ডিডন্ট লস হিজ হোপ। আর আমরা সাধারণ একটু সিম্পলি নিজেদের হোপ হারাই ফেলো, তাই না? প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যখন দেখতে তার হাতে কোনো অপরচুনিটি নেই, তার হাতে কোনো চান্স নেই এখন বাঁচার, তখন সে নিজের লাইফকে স্যাক্রিফাইস করতে 1 মিনিটের জন্য ভাবে না, তাও তিনি স্যালেন্ডার করেন, কারণ জানে যে সে স্যালেন্ডার করলে বাংলাদেশে অনেক বা তার থেকে অনেক তথ্য বের করে ফেলবে, যেটা আমাদের জন্য ওই সময় অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারত। আমরা নিজেদেরকে সবসময় ভালোবাসি, আমরা মানুষের সব মানুষই নিজেদেরকে ভালোবাসি, কিন্তু এই নিজেদেরকে ভালোবাসার মাঝখানেও যে আমরা যে মানুষের জন্য কিছু করতে পারি, সেটাই হবে আমাদের জীবনের সার্থকতা। হোপ ইউ অল লাইক অ্যান্ড এনজয় দিস ভিডিও।